understand that there is already discussion that is taking place between the Movement of Democratic Forces of Casamanceactu, that is MFDF, and the ECOWAS, of course, officials and the presidential task force who were tasked to investigate on the clash that took place between the ECOWAS forces and the MFDC forces in the Fonyi, and which resulted to so many issues. And then today, after many talks, they are set to release the 7 soldiers who were captured by the MFD rebels. So we are going to discuss on that because our team is on the ground where the negotiations are currently taking place, and we understand that the negotiations have started a few moments ago. So we'll discuss about that, how important it is to have these soldiers released, and what should be the way forward to avoid such things happening again. This is why we are here to discuss with that, and we will give you more updates as we get them from our team on the ground on this crucial moment of having the Senegalese economic soldiers who were captured by the MFDC forces during their clash somewhere around Fonyi and the Senegalese border, the Gambia and Senegalese border, I should say. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci special edition bi. Li ko waral nag mooy li am solo mooy xam ngeen ne coow li bari na, wax ji bari na diggante Gambia, Casamance ak Sénégal, surtout bi nga xamante ne mooy bu soldaari économique yu nekk fii ci réew mi mooy ECOWAS jàmmarloo woon wala jaxasoo woon ak MFDC ñu nekk Casamance ba am jafe-jafe yu ci am. Gannaaw loolu nag dañ ci jàppoon juróom-ñaari soldaar yi nga xamante ne ay soldaar sénégalais lañ, waaye ci economic contingent wala ñu nekk fii ci réew mi ci lañ bokk. Tax na nag gannaaw waxtaan bu am yàgga am ci diggante kilifa yi, tey nangutoo am ñu fas yéene bàyyi li nga xamante ne mooy soldaar yooyu pour ñu mun a ñibbisi seen ay mbokk, waaye tamit ñu mun a free mooy ñu am seen freedom. Tey nag ñu war cee def jàngat ci loolu lan lañ ci war a mun a jàppee, te tamit suñ ndaw yi fa nekk amaana ci kanam tuuti bu fekkee ne yomb na nañ mun a jokkoo ak moom ñu waxtaan bi naka la demee. waaye lenn li nga xamante ne tamit déggee nañ ko ab tuut ci kaddu yi ñu wax ci jotaay boobu leen nañ ko faram-fàccee ci jotaay bi, waaye tamit ñu def ci jàngat lan lañ mun a def ba moytandiku luy mel ni mu am ci diggante ñaari réew yi, waaye surtout rebelle yi ak wala boog ñi nga xamante mooy forces yi nekk Casamance ak ECOWAS soldiers yi fa nekk ak Gambia tamit, ndax coow li bari na. ma am ci nag mbégte lool war cee ànd ak suma naataango Modou Mohamed Niang ci jotaay bi incha allah. Modou Niang ñu nuyu la bu baax, amaat mbégte bokkaat ak yow ci jotaay bu am solo bi le ñu war a waxtaan lu am solo ndax coow li bari na. te depuis mbir mi door ay Afrique am ci taxawaay bu am solo, moo tax tey bu développement bu mel ni am mu nekkaat lu am solo ñu war a toogaat fii waxtaan ci loolu gindi askan gi pour ñu xam lan mooy xew tey. jërëjëf Amadou, maa ngi laa nuyu di nuyu seetaan Eye Africa TV nekk si biir réew mi ak si bitim réew di fi taataane seen xibaar yi wér te wóor comme noo ko waxee rek. mbiri Casamance bi la, mbiri rebelle yi, mbiri MFDC yoo xam ne ni ku ne réeroo la mbir coow lu bëri amoon na fi amoon si gannaaw. ba ay soqwante fi dal dox seen diggante ñoom ak ECOWAS soldiers yi fi nekk. mu nekk ñooñu tam nekk ay doomi Sénégal. am ñaar ñi si ñàkk seen bakkan, am ñu téye si juróom-ñaar. tey loolu la nekk di waxtaanee kon lu am solo loo xam ne. jar na ñu waxtaanee ko pour xam loolu nag comme noo ko waxee. Eye Africa daf si amoon taxawaay bu am solo bu ko depuis 25 January. ñii problème bi mu ngi amoon 24. waaw den 25 Eye Africa dem na si fil bi. delluwaat fa pour topp lii ba xam si lu leer indil ko askan bi. loolu taxit tey suñ noo ko waxee suñ team baa ngi fa right now si négociation bu nga xam ne mu ngi war a dox. si diggante MFDC ak ECOWAS. Amadou comme ni ñu ko dee yàgg di waxee lépp lu mun taxew rek si table la moom mu ñu waxtaanee ko. tey gis nga document si nekk di sign si table bi leen ko teg. kon fu bal yi di tàkk ak fu plane yi di def lu nekk fu muy mujj rek moo ñu toog waxtaanee ko. kon nag lu nga xam ne mooy mujj. dañ koy njëkkee loolu dafa am solo bu baax. te ñun lii moo nekkoon jubluwaay bi. waaw coow li lu mu bëri taxawaay buñ ci am. amoon yéene rek lu mel ni am ñaax ñu ci bokk yëpp ñu fexe ñu waxtaan ne jàmm rek moo gën ci diggante ñaar réew yi ak lu ci mënta am. réeroo nag du ñàkk, waaye bu réeroo amee na dal am, waaye ñu waxtaan ñu fexe jàmm amaat. te loolu moo taxoon ñu am ci taxawaay buñ ci am, donte ne coow li bare woon na am na ñu foog ne dafa am li tax ñu doon doxalee wala di taxawoon pour askan gi xam exactly lan moo xew, waaye jubluwaay bi moo noon lii kilifa foog ñu jox yi ñu waxtaan ci fexe
ñii ñi nga xam dañ leen tegoon loxo ñu bàyyi leen waaye tamit ñu moytandiku lu mel ni soo foog naa dina am solo bu baax. léegi dafa am solo amul tey ñu ngi nii toog last time bu leen a wone ku si ne ñu ngi la taka si gannaaw. te loolu ñi ko def ñoom ñoo oote woon. kon soo gisoon Eye Africa jóg dem si yaakaar naa bokk na si lu jur lii. parce que ñi nga xam ne ñooy team Salif Sadio ñoom ñoo oote woon conférence press conférence. Eye Africa dem fa ñi dicté ko. dicté leen lu fa xew ak lu mu bëgg a tey loolu bokk na si li gën a ubbi bunti waxtaan yi ak vidéo bi yëpp war na si àdduna bi dafa mel ni képp ku nga xam ne rek si doon dema yolomal da nga vidéo bi daf la gën a ñambaasaat nga gën a dox ci tànki jàmm pour lii am kilifa itam dañ si gën a taxawaat pour lii am kon tànki Eye Africa démb ak tey yëpp mooy ne luy xew askan bi xam ko luy xew ñu war a wax jox wax si mu mujj fu leer loolu taxoon waaw surtout nag mbir mi nga xamante ne diggante Gambie ak Sénégal la loolu ñun foog naa ne ku ne am na ci cër waaye surtout media bi moo tax ñun ñu ci doon def taxawaay bu am solo ba tey ji la moo tax ñu dellusiwaat fii fas yéene waxtaan ci loolu léegi lu ñoo def mooy gannaaw bi nga xamante ne mooy suñ team bi bu ñu fa yegsee dañ leen bëgg a wonale ngeen gis naka la kilifa yi yeggee foofu ak suñ ndaw bi lan law jot a wax ci waxtaan bi lu yaakaare noonu lay demee Ousmane Diatta ci of course ci développement yu fi am rek loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye ñu seetaan rek ngeen gis nu kilifa yi yegsee foofu pour ñu commencer li nga xamante ne mooy négociation si mooy waxtaan bi ba ñu mun a bàyyi juróom-ñaari soldats yi nga xamante ñoom lañ jàppoon. This is the latest talks between the MFDC group and the delegation which is sent to negotiate for the release of the 7 economic soldiers who are held hostage by the MFDC forces. As you know, following the eruption of the clash between the MFDC forces and the Senegalese forces, a special presidential task force was set up by the presidency to look into the issue by investigating to know everything around it. But not only that, the task force has also been on the ground, making sure that the stage is set for negotiation, and thanks to them they have made the ground very smooth, and today negotiations is possible. But it will be important for you to know as well that this is not the first negotiation. Several negotiations were held before today, like on the 26th following the eruption. After 2 days, a negotiation was held between the delegation which comprises of the ECOWAS team and the RFI, the International Federation for Red Cross. All these were partners in the to make sure that the negotiation goes well. So today is another negotiation, and it's the latest one, and it would determine the release of the 7 economic soldiers who are held hostage by the MFDC forces. And as you know, the recent one which was held on the 6th of this month, and that was where they discussed about the modalities of how to release the 7 economic soldiers. So as we speak, the leader of the MFDC force is yet to arrive, who is Salif Sadio, and anytime he is here, we would start the negotiations would start soon. All right, thank you very much, Usman Diatta, and this was some moments ago, and we can tell you that the negotiations have already started. I mean, few minutes after that, report, and yeah, and we understand that the negotiations have led to some positive developments, as we all expected. We will going to look at that in details because we are getting some update from our team, like I tell you, on the ground, Usman Diatta and the rest of the team that are there, who are doing a fantastic job to update the public on this very, very recent development on the situation of releasing the Senegalese soldiers who were captured by the MFDC forces. Monyang, buñ ñëwaatee gis nga gaay yi kilifa yi buñ yegsee ci li nga xamante ne mooy ci ndaje mi balaa Salif Sadio ak gaayam yi di yegsi, gis nga ñu fi jógee ECOWAS, Red Cross ak task force bi nga xamante ne nguur gi ñoo ko taxawal pour ñu taxaw si ba gis ne lii tey mun naa am ñoom ñu yegg si ñu dem ci li nga xamante ne mooy fii leen wax ñu foofu la ñu war a daje gis nga li ci biir àll bi la. ñoom tamit dafa mel ni seen xel dal na te Ousmane dafa wax lu am solo négociation si tey melul tey la door dafa am li ko jiitu gannaaw jaxasoo bu mu amee pour gis ne tey lii mun naa am. waaw ñaari jotaay jiiti na ko. because time boobu Amadou comme ni ñu ko waxee. dënn yi ñu ngi tàng.
jaaxle mu ngi am si Gambie si boppam bi ko foofu la ñu jógee dem biir Casamance Sénégal tam seen ay doom leen téye so loolu xatit du ko réglé ndànk-ndànk moo ko réglé ba ñi nga xam ne tam ñooy rebelle yi ñoom tam seen dënn ñi ngi feesoon waaye soo bàyyi xel ñaari dajee yu ñu am ak li nga xam ne mooy journaliste yi wàccee na seen tension bu nga xam ne ni si leen door nag di indi li nga xam ne ni condition yooyu leen bugga tegal li nga xam ne mooy ECOWAS ak li nga xam ne ñooy réewi Gambie pour ñu mun koo waxtaane xamoon ne rek mbir yi moom fokk lu ñoo waxtaane lay nekk waaye nag xam nga comme nguur moom mbiram daf ko dee lamb si suuf lay jaar ak yooyu noonu lu bëri duñ mën a génn si kaw wax waaye ki nga xam ne moo mën a génn dem si wax muy media wàccee neen tension yi ki nga xam ne mooy Salif Sadio because wax na ay yoon lu mu bëgg a wax spécial bu mujj bi nga xam ne Eye Africa TV demoon na visite ko foofu la gën a wax wane ne tam mun na koo jox waaye foog waxtaan am te mun nañ jàpp ne sax loolu dafa yombal négociation parce que dafa am li mu jàppoon te mu bëggoon koo wax Gambien si yëg ko ak kilifa Gambien si nguur gi tamit xam ko ci moom taxawaayam loolu tax bokkoon na si bu ko loolu moo war a taxal loolu bu ñu doon fekkoon ne tey yoon bi gars yi di jaar loolu mun na wax ne moo fara yoon bi ba loolu mu mun a am tey because wax na lu mu bëgg a wax kilifa ñaari kilifa réew yi déglu nañ ko ECOWAS déglu na ko dox si tànki jàmm ba tey ñu ngi fa ñoom délégation bu jógee Gambie ñoo fa njëkka ak ECOWAS di xaar kii Saliou mu agsi ñu daal di waxtaan ko dafa mel ni léegi formalité rek moo fa nekk waaye waxtaan bi already am na bu ko defee waaye loolu yëpp taskati xibaar yi ñoo ubbi bunta bi because ñoom suñu toogoon si biir àll bi nguur yi toog fële di def si suuf loolu dara du doon sotti waaye Saliou dafa wax lu ko naxari si ECOMOG wax tam lu ko naxari si Gambia te yooyu dafa bokk si négociation si waxoon naa la ko maa ne la right now dafa am atu because dafa téye seebin am nañu si ñàkk seen bakkan ñaar seebin yooyu nag te moom gëj naa yëngatu ku ne xam na ne 5 years bi passé kenn déggul rebelle between Gambia and Sénégal loolu something like that wala Salif léegi nag foofu noonu ñoom tekkaaral guñ nekke woon foog fii daf fi am atu bu nga xam ne dafa laajte lu mu bugg a condition nu mu ko buggee si boobu la ñoo waxtaan ak moom loolu moo tax tey ñuy fekkee leen ñoom seen bés te doolaa réew mbir fii rebelle yu bëri suñu daaw tax ñoom jambakun fekkee nañ seen waxtaan yu bëri daf day jël fly dem France oo ñu dem Dakar waxtaanee ko fa waaye bii nag Salim moo oote si biir àll bi te oote waat oote yi njëkk yooyu tey moo jur bii te tey nit ñi am yaakaar ne incha allah juróom-ñaari doomi Sénégalais yi nekk soldier dinañ leen release tey waaw mu nekk lu nga xam ne ci media bi am na si taxawaay gis nga signature boobu ngeen di gis ne lii moo ubbi jotaay bi ci loolu ñoom ñi jàppoon ñoom tamit dañ sign stakeholders yi mooy ñu ngeen di gis noonu ñoom tamit bokkoon nañ ci ñu sign ci documents yi pour ñu bàyyi ñi nga xamante ne ñoom lañ jàppoon loolu bokk na ci li ubbi jotaay bi tey waaye tamit leneen li nga xamante ne jot naa feeñ ci waxtaan bi mooy MFDC dañ ne ñoom dañoo delloo lépp li nga xamante ne ñi jàppoon loolu lañ seen moomeel la lu mel ni comme mobile ak mooy waaw seen fetal yi seen everything li nga xamante ne waaw luñ jàppoon si ñoom nañ leen ko delloo tey te tamit li ci gën a di am solo ñu ne ñoom ñu ngi bàyyi juróom-ñaari soldats yi on humanitarian grounds mooy diggante nit ki ak nit ki ñu def ko ci ndekk ak teraanga pour ñu bàyyi leen ci niñ ko waxee MFDC ñu loolu wax nañ ko tey ci jotaay bi waaw am nga Sadio soo bàyyi xel force bi mu génn wax ak soldats yi media bi mu ngi ko doon wax bu fa ECOWAS demee xam nga ECOWAS dem na fa wax ne leen bëgg ñu release leen mu ne loolu ifin tey mun na nekk waaye dafa am moom itam mesures yu mooy teg yoo xam ne ni foog ECOWAS nangutoo ak loolu foog nguur yi Gambia nangutoo tey délégation bi tey ECOWAS ak nguur si ñoo xam ne ni Gambia lañ jógee ñoo fa gën a bëri mu neew ñoo ko jiite because fii dafa moo gën a jege Gambia daanaka Sénégal dugaluñ si seen loxo boole woon lañ si sax because ECOWAS la waaye ECOWAS bi tey si réewi Gambia leen nekk moo tax tey délégation bi dafa concentré réewi Gambia ba nga xam ne ni sécurité yi fa nekk yëpp réewi Gambia la ak ñi nga xam ne ñooy ECOWAS ñoom ñoo dem pour def li nga xam ne mooy négociation bi waaye Saliou am naa ne dina si capitaliser pour moom itam lu mu bugg a mu am te xam naa ne junju na ko léegi nag dañoo xaar ndax dina bokk si condition yi ñoo sayen ne pour troupe bu nekk kanilaay ñu génn fa au nord te moom mentionné na loolu depuis force day mu dajee ak ñi nga xam ne ñooy journaliste ok loolu am na solo xam nga ne comme ni nga ko yàggaa waxee condition yooyu amaana suñ team bi wala suñ ndaw bu fa nekk bu jokkoo ak moom dina ci gën a indi leeral waaye ci yenn update yuñ jotagum ci waxtaan bi MFDC ñoom lu ñu wane ne ci waxtaan bi nee nañ nekkuñ di xeex ak Gambia te ñu ngee woote nag Gambien si nañ ci génnee seen loxo. absolument waaw loolu nañ ci génn parce que nekkuñ di xeex ak Gambia loolu bokk na ci kàddu yi nga xamante ne dañ ko dëgëralaat tey dañ ko bamtuwaat tey ci ni ma ko mën a waxee ndax xam nga ne Salif Sadio waxoon na ko ci ñaari yoon yu mu génn te tamit nee na bu amaatee amaana mbir mi dana gën a métti
ci Gambia ba pare nee na nag bëggul ñu toll foofu tey tamit dafa mel ni nañ ko waxati loolu ñu naka lañ ko war a mun a déggee ak suñ kilifa yi lan lañ ci mun a jàpp déggantaan. waaw Saliou moom lu waxoon Amadou xam naa du si génn wax naa la ne troupe bu nekk ak Kanilaay daf leen xatal. te nu mu ko waxee nekkul di xeex ak Gambia. kon tey mun neen wax ne parce que comme ni ko olof yi da waxee saa yoo gisee sa tubéy sa xarit. sa mbubi xarit sa noonu mu sol ko. da nga foog nga bàyyi xel si xarit boobu noonu. because fan la jaar ak sa noonu boobu ba jox ko mbubu boobu. so loolu daf lu jar a léegi tey loolu la Salif di calculer. because right now troupe bu nekk Sénégal Kanilaay. neexut Saliou. moo jur lii tey. so boobu dina bokk si depuis day one moom mu ngi mention ne ñooñu foog ñu jógee fa. dafa bokk si négociations léegi nag ñooñu ndax dafaa jaral Gambia léegi balaa beneen boor di jógee fële di ñëw di indil Gambia problème te ñii de ñëwoon pour xaar Gambia mu am problème jàmm am fi. right now foo ñi there is no problème amul problème bu fa nekk. boo xam ne nii dina war a jaral Gambia te mu faa bàyyi ñële ba ñuy jotee troupe Saliou Sadio ba ñoom problème bi war a mujjee ñëw si li nga xam ne mooy Gambia. soo góob ma ne loolu amal na ko njëriñ Gambia because ECOWAS wax dëgg yàlla ñu ngi fi de. ñi ngay xaar jàmm waaye itam nag absolument réew mi itam jàmm moo fi nekk. gisuñ problème bi xew foo ñi. waaw ba nga xam ne di nga fa teg troupe bu nga xam ne ni dafa war a nekk foofu di xaar jàmm. soo lu ñuy def mooy ne su fekkee dafa bokk si négociation yi. ñoom dinañ fa génn loo foo ñi Gambian sécurité bi ñoom ñi des fa. yore li nga xam ne mooy kaaraange foofu te loolu yàggoon na. parce que réew la woon biir former président bu fi nekkoon foofu la dëkkoon. te nekk na fa 22 years. dégg mosu dégg problème bu fa am. ñooñu nag ba léegi ñu ngi fi. ñooñu war nañ mën a des foofu amee li nga xam ne mooy. kaaraange réew mi xam naa loolu dañ ci ñëw ci kanam. parce que tamit foog ñu def jàngat. jafe-jafe lu bu ci juddu. ba waa foo ñi tey am ñi nga xamante ne dañ migré mooy jógee fa. ak comme ak situation bi nu mu mel foofu. xale yi ñemetuñ dem school bu ñu gisee économique ak seen ngannaay dañoo ragal ak yooyu. dégg nañ ci dégg nañ ci waaw exact nañ ci ñëw. loolu ci kanam léegi ñu desandi ba léegi ci kaddu yi nga xamante ne MFDC wax nañ ko. ñu ngi sàkkuwaat beneen yoon ne Gambia nañ fexe ñu wax ak économique bi mooy ECOWAS ñu xam lan mooy seen mandate. ñu am si loolu. ñu bañ a dugal ñoom seen territoire yi. ba leen di jaxasoo di ci am. waaw loolu war na mun a nekk parce que lii gën a wax naa la ne 5 years. dégguloo MFDC am jàppante ak fenn jàppante bii nag tey moom dafa ëppa te itam nag Gambia war na see mun a màndu because Gambia itam amul problème si boor boobu boo xam ne jaral na ko ñii di fa cité ba ñii am ak problème ak MFDC loolu moom ñu waruñ koo nangu saafara bi ñëw di jur jàngoro léegi ñoom xam naa ne dana bokk si number one point si nga xam ne la MFDC di discourse parce que loolu yàgg na koo junjar ko te wane na ne amul problème ak Gambia te lu ma jaaxal amul MFDC depuis 1982 ñu ngi foofu kon mosu ñoo am problème ak Gambia seen lu bëri sax du ko génn Gambia fii leen ko doon est-ce que lu indi lii mooy kon ñu yàgga wax MFDC mooy Salif Sadio dafa gis ne Sénégal dañ mbubboo ECOWAS of course mbubboo Gambia ECOWAS bu fi nekk xëy na ñu jaar moom noonu la ko est-ce que du ko gisee noonu xëy na moo tax mu agressif wala mu am taxawaay bu mel ni di wane xadar di jàpp ne lii bu amaatee dina métti dafay jàpp ne Sénégal dañ mbubboo ECOWAS ak Gambia pour attaque ko comme gis nañ ni économique seen forces yi dañ jaaree Sénégal jóge foofu. waaw loolu leer na because gis nga tey bi nga xamee ne ni téyewoon nañ si soldat yooyu kenn. mu ngi la ko doon wax ne ñoom seen mission moo doon pour ñëw Gambia. xaar Gambia ñoom sax dafa ne xaar président Barrow boo du xam naa président Barrow ku ko xaar rek xaar nga réew mi pour Gambia mu am jàmm waaye finally ñoom ñu ngi mujj Casamance. xam nga boobu dafa doy waar waaye léegi doomu foog ñu ooyee leen ECOMOG soldier because right now négociation bi ECOWAS ñoo ko nekk. yaa ngi gis gaa ngi dugg ci moto bi. waaw dafa mel ni léegi tey gaa yi ñu ñëw. waaw dafa mel ni fu nekk nii yëf yi daanaka sori na. léegi luñ ci mën a te affaire yaa ngi doon wax affaire ngànnaay yi. update bu ñu jotoon ci Ousmane Sonko ñu ngi doon wax ne loolu daay bu ñu doon waxuñ sax ci affaire seen ngànnaay nag ni leen ko delloo am dee waaye gis nga fu nekk ni ñoo eggee nii ci moto gis nga yoruñ dara waaw ci wàllu ngànnaay waaw mun naa am yooyu xam nga pick-up mu ngi fa full pick-up bu gars yi jëloon si soldat yi mu ngi fa mun naa am mun nañ ko def xam naa ne Saliou waxoon naa la ne Saliou ku gis nu mu waxee ku bëgg waxtaan la parce que moom itam gëj neen koo dégg gëj neen xam si moom dara good 5 years bi itam lu gars yi nekk foofu noonu dafa leen di stop because bunta la bu nga xam ne ni itam wax dëgg yàlla rebelle yi Amadou foofu leen doon am koom-koom
tey bunta boobu nag dafa ñëw fatt te itam nag même bi lii si nekkee ne ECOWAS mission moo fi indi woon soldiers yi nii bot am na leneen lu si rax bu ko lu si rax mooy ne mënuloo gis ku ñëw indi ECOWAS ba pare yow aaruloo àll réew bu la tax a jóg kon yaa ngi ñëw aar réew bu nga beneen réew nag te spécial yow doomi réew boobu nga kon affaire yi ECOWAS moo leen fi indi waa am na côté fooñi bi am na lu si rax lu si rax loolu nag dina leer parce que ñii si li bokk na si li ñoo nangutoo ak Saliou loolu dina nekk number one te su amul Saliou dina oote waat beneen presse conference waaw parce que moom sax bokkul ci moom ci boppam ñëwul ci waxtaan bi moom Salif Sadio teewul ci nuñ ko déggee dafa am keneen ko mu yebal pour mu ñëw teewal ko ci négociation fi waaye comme na ko waxee moom wax na waxati na xam na mun naa mu jàpp ne lépp li mu waroon a wax tey wax na ko te kàddoom bi kilifa war nañ ko mun a dégg comme tey négociation formalité yi moom moo ci desoon ñu ñëw ñu matal waxtaani sarta yi mun naa ndaw buy ñëw teewal ko kooku indaale kàddu yi mu waroon a ñëw wax waaye tamit lépp lu ñuy wax ñu teg ko ci black and white ñu signé ko pour comme ni ngeen ko gisee nanu fexe lépp lu ñu cee wax ñu xam ne dañ ko nangutoo ci négociation si kon xam naa ne lu ci munta am ci affaire weapon si ak yu ndax delloo nañ ko am déet loolu ci kanam nañ ci gën a ñëw task force bi nga xamante Gambie tamit dañ ko mu ngi noonu lii moo nekk seen jaget si montor bi mobile yi lii yëpp lañ nangoon seen so lii waxoon nañ leen ko delloo lii moom comme noonu lañ ko Ousmane waxee te gis ngeen ne mu ngi noonu so loolu tamit mu nekk li nga xamante ne mooy am solo waaye affaire rifle xëy na seen fétali ak yooyu ak moto bi loolu xëy na loolu leneen lañ ko def bu dee fekk ne bu fekkente ne nangu ko am na waaw loolu nañ ci xam dara incha allah léegi task force bi ñoom tamit gannaaw bu ECOWAS bi waxee wala MFDC waxee ñoom tamit wax nañ ci seen kàddu nee nañ léegi nañ fexe ñu taxawaay bi nga xamante ne duñ farak kenn duñ farak MFDC wala beneen dafa mel daal dañuy yem seen place su ma déggee luñ bëgg a wax parce que dañoo neutral mooy nekk ci digg bi daal bañ a farak fenn ci li leen war ci mbir mi ñu def ko waaw ñoom ñu loolu mooy seen taxawaay loolu lañ tontu ñoom task force bi nga xamante ne ñoom ñoo demoon diggante Sénégal ak MFDC seen diggante daal lu ci nekk ñoom duñ far ak kenn dañoo nekk ci digg bi daal di luñ xëj na luñ ci war a mën a def duñ nekk ne da nga xamante dañoo far ak keneen ci kenn ci ñoom ñaar waaw loolu de xam naa ne Amadou si banta yi bokkee moom fara am na waaw parce que gis nga banta yooyu fu muy jógee si Casamance laay jógee te gis nga bant yooyu noonu rebelle yi dañ ci am doole bu baax képp kuy jëflante mbiri bant rek xam nga ne ñu bant yooyu rebelle yi dañ ci am solo kon si fekkee ne ñoom mbiri kaaraange moo leen indi si réew mi war a ñoo jotee ak banta dara banta moom bokkul si wax naa leen ne am na leneen lu si gars yi laxas moo indi problème bi tey te xam nga Saliou sax weddi na affaire yi trop bu ñu réité woon nag nangam waaw loolu weddi na ko waaye loolu sax xel mun na ko nangu because pick-up yooyu mënuñoo réité wante trop si fu du tali den 5 minutes te jotu ko loolu mënul nekk waaye li si nekk rek mooy ne rek am na lu si liy ñuul si soow mi loolu mooy indi problème bi loolu nag Saliou si négociation foog mu wax ne loolu mu génne na fa te xam naa ne task force bi ñoom tam dinañ d'accord loolu waaye daal Gambie moo warta nangu troupe bi stay Kanilaay mu jural ko mu am problème ak MFDC loolu war a ko wax parce que am na ay doomi am na ay sécurité nañ jël wala ñu mix leen Gambien ak Sénégalais nekk fa ñu mix leen ñu taxawee lan seen mission nekk fa ne ñu xaar boode bi xaar Gambie so loolu daal su fekkee ne moo am dina nekk lu nga xam ne ni xel mën na ko nangu. waaw am na solo ñu fàttali rek ni ñuy seetaan yéen a ngi ànd ak Africa TV ñu ngi leen di indil updates mooy waxtaan bi nga xamante ne xam naa ñu bari ñu ngi koy bàyyi xel jamono ji ci ni ñu ko waxee woon tey la ñu war a bàyyi ñi nga xamante ne mooy soldat yu ñu jàppoon rebelle yi nekk Casamance teewoon soldat juróom-ñaari Sénégal yi nga xamante ne ci economic contingent bi fii ci Gambie lañ bokk xam ngeen ne on the 24 January ci weer buñ génn dañ jaxasoo woon am ay sokki amoon diggante ñaari forces yi ba tey ñaari ñàkk seen bakkan ñu jàppoon si juróom-ñaari soldat su ko defee loolu lañ nekk di waxtaan pour xam ndax bàyyi nañ finally ndax bàyyi nañ léegi dañoo jokkoo ak suñ reporter bi Ousmane bi nga xamante ne mu ngi foofu ci ground bi ci waxtaan bi fu mu doon amee. Well, thank you Ousmane. Good afternoon and thank you so very much for joining us. Now, bring us up to speed. What is the latest development on the release of the Senegalese soldiers who were captured by the MFDC forces?
Are they been finally released? Thank you very much, Amadou. Indeed, I would confirm that they have released all the 7 soldiers who were captured last month on January 24th. And just before coming to some of the things that were discussed during their release, I would just want to let you know that we are part of the convoy that is taking the 7 economic soldiers, and they are currently headed towards Banjul, and they are from Foley, which is a border belt where between the delegation that was in there to make sure that the 7 soldiers were negotiated and they were released finally. So coming to the issue of their release, it was a historic moment today for the fact that all the 7 soldiers were released, and there were no signs of torture on the soldiers, and the MSDC forces have reiterated their words again. It's like a repetition of what they have been saying. They are not fighting with the government of the Gambia, neither the ECOWAS. So what they're saying is they are fighting with Senegal, and they don't want the presence of the Gambia government to be involved in it, for the fact that Senegal, Gambia, and Casamanceactu had close relationship, and they have been known for a peace for decades. That is one thing they have reiterated, that they don't want the presence of the Gambia government in the fight, in their fight against Senegal. And they have also indicated that they are not terrorists, they are freedom fighters. They are fighting for the freedom of their people. So because of that, they have taken the decision to return back, in fact, some of the materials which belong to the 7 chemical soldiers, that is from their phones and other valuable items. But surprisingly, they did not deliver some of their materials, like watch, which they claim that belongs to from the Senegalese army. And for that being the case, they will not underestimate anything that comes from their side, because it has to do with security issue, and anything that has to do with security, they cannot undermine it, because it can jeopardize their security. So that was one thing that transpired. But for the record, all the 7 soldiers have been released, and currently they are headed towards Banjul. And during their release, or before their release, the 7 soldiers had to, the ECOWAS officials, and not ECOWAS officials, the lead negotiator who came from Italy, and equally as well, the Colonel Musa Traoré, who is part of GAF, all had to sign documents before these 7 soldiers were released to. Okay, Usman. Yes. If I can come in here, now the release of these 7 soldiers were widely reported both in the Gambia and Senegal, and many were anticipating for this moment. What were the basis of their release? Do we know? Basically, we did not receive any form of basis with regards to their release. No conditions were attached as far as the event was concerned. This was in fact communicated by the operations commander of Salif Sadio. He said they are releasing these people on humanitarian grounds. They have not mentioned anything like conditions which they have put to them. But what is clear is that we have seen the operations commander issued a document to the political advisor of ECOWAS, who is also part of the team engaged in the negotiation of the release of the 7 soldiers. And the document was given to him by the operations commander for it to be handed to the president of the ECOWAS Commission. So probably, who knows, we may insinuate that the conditions are being attached there, but as far as the event is concerned, they have not mentioned anything like conditions or basis on which they have released the 7 economic soldiers. So basically what they have made clear is that they have released the 7 soldiers on humanitarian grounds for the fact that they are not bandits. They are people, they are freedom fighters fighting for the freedom of their people, which happens to be Casamance. All right. Now, again, on the negotiations today, we understand the task force was there, some of the officials, the ECOWAS officials, and of course the
Red Cross officials also were there. Was Salif Sadio himself present, just to clarity purpose? For the record, Salif Sadio was not part of the team today. The team was represented by his operations commander, who was Pat Sane. He was the one who uttered all his statements, or who spoke on behalf of the separatist leader today, which was more of the same words he has been saying in their previous sessions with the media, that if they are not fighting with the Senegalese, with the Gambia government, rather neither the ECOWAS forces, but they are fighting against Senegal, and the government of the Gambia should move away from it. And in fact, they have also warned that any reputation of last month's event could turn out to be a different narrative, and this is something they are very serious about. And they have also indicated that they have not been fighting since 2012, because that was when the separatist leader issued a unilateral ceasefire. Because you have to understand that the MFDC forces, rather the separatist forces, are currently going to peace talks in Italy between them and the Senegalese government. So following from 2012, they have issued a unilateral ceasefire, and from there they have not embarked on any mission or any attacks, fights with the Senegalese government. And this is one thing they have made clear, that they have during this time they have seized a lot of gadgets from the Senegalese soldiers, for the fact that most of, when they come to their ground, they come with very sophisticated weapons. And Amadou, I think it would be important to mention this point as well. Colonel Kurubali, who was part of the economic mission, who accompanied the mission, also pleaded to the MFDC forces so that they can recover some of their weapons, because he in fact said these weapons are very quality weapons. They are modern weapons, and this is just trying to tell us that the MFDC forces, what they are saying is the truth, because for the fact that they have declared that these people came with very sophisticated weapons, very modern weapons, and according to them, if they were there for peace, they will not come with such sophisticated weapons, weapons of destruction, they would call them. So this is one thing the economic colonel has pleaded for them to return their weapons. But, so did they get them back? Were they able to get back? It cannot happen overnight, and with time they would also apply for the release of their gadgets. Okay. But equally as well, the MFDC forces at the latter part of the event, they took all the helmets and the bulletproofs of the 7 soldiers, because like what I just said earlier, they have indicated that if these people were, if the economic forces were here for peace at some point, they would not come with such sophisticated weapons. And equally as well, it is important for you to understand that they want to use these gadgets as evidence, because they have mentioned that they have seized several gadgets from Senegalese soldiers from their previous clashes. So this is something that they are not in fact using, because they have said that, and that was something that I could notice, that because I've not seen any of their men putting on a helmet. So despite the fact that they have seized them, one could say they will be using them, but we have not seen, from our observation, we have not seen anything like them with helmet or holding sophisticated weapons of the ones that were seized from the economic forces actually. All right. I know, just lastly, before we get a quick update on the local language as well. Now, of course, it looks like the Salif Sadio representative re-echoed the same position that Salif mentioned, earlier on, that warning Gambian and the Gambian authorities to be careful, and of course, not to, to avoid, I should say, the same thing happening again. Now, what kind of reactions did we get from the Gambian or the ECOWAS officials
if any one of them said anything after, the same message was sent again to the Gambia? The Gambian authorities, that is the the presidential task force present on the ground, which comprises of various security heads in the Gambia, from the Gambia Armed Forces to the police and PIU officers going on. They have all had what the operations commander of the MFDC leader has said today, that they are not fighting with the Gambia, they are not fighting with ECOWAS. Their main concern is Senegal, who have been provoking clashes between them over the years. So in reaction to the statement from the operations commander of the MFDC movement, Colonel Mustapha of the Gambia Armed Forces, who a key, an important person in all process, he has also. Yeah, we having some issues there with the line, and I know Usman is on the vehicle, of course, heading back with the soldiers. There's a very positive news there. The 7 soldiers are finally been released, and I think that is a very, very good news, and we will hopefully get Usman on the line just to also update our viewers in the local language as well. But great news there. Mon Yang kon niñ ko doon waxee finally comme gis nañ gaa ak yoon doon egg ci moto bi ni ko Ousmane waxee dafa mel ni lu ñu doon xaar loolu am na ci jàmma kilifay waxtaan nañ ba juboo ak MFDC forces yi biñ sign ay kayit am luñ tënk xamuñ nag lan moo nekk ci kayit bi waaye liñ ci mën a jàpp ñu wax ko te mu wóor ne mooy bàyyi nañ juróom-ñaari soldat yi nga xamante ñoo leen jàppoon. loolu moom leer na ku nekk gisal nga ko sa bopp bàyyi nañ leen ba dugg na ci li nga xam ne mooy moto bi pour jëmal si ki nga xam ne mooy Banjul comme ni ko Ousmane waxee. te xam naa ne xam nga network bi sooy dem. waaw ngaa dem so place yi nga xam ne waaw du xam naa loolu moo dal Ousmane. ba nga xam ne ni comme que ñu ngi toppante moto yi dafa xaw a lifin waaye lii la askan bi doon xaar ñaari réew yëpp di Sénégal bi ak li si munta nekk loolu la ñëw oyoo te loolu moo fa nekk moo tax tey nga gis ne délégation bi daanaka task force buñ select ne yóbbu ko fa Gambien si ñoo ko jiite gisaloo fa benn. ñooñu foofu lañ jógee dem moo tax foofu ñi gis ko Colonel comme nu mu la wax noonu di commission of West Coast Region tam paate gis nga ko moom tam bokk na si mbir yi parce que region am tam la gaay nekka moo tax taxawaay bi am na solo te lii leen doon xaar moo tax Amadou lii rek war na mun a nañu rek anything rek mun nañ seen jiital waxtaan dafa am solo tey foofu si biir àll bi la waaye teebul leen yow seq waxtaan ba pare sayin mu lifin li si des nag mooy liñ sayin loolu moom tam war naa leer si yan condition leen nangu toog Sadio ba Sadio bàyyi ñii ñi sayin ko lan la condition yooyu ndax nekk na lu nga xam ne ni Gambia daf see gis boppam wala déet waaye est-ce que tamit duñ ko téye because of wàllum sécurité la te ñu xam ne ni sécurité dafa sensitive waaw loolu tam du délicate parce que léegi tamit lu ci dee laxasu yow mu nekk ci biti doo ko xam of course te ñoom xam nañ lu bari liñ ci war a sóor pour fexe ne nit ñi because lu ëgg ci penc bi moom nit ñi dañ koy waxtaanee. waaw te réaction yi bu boobaa dañoo wuute gis-gis yi wuute bu boobaa loolu mun naa jur leneen li nga xamante ne ñoom bëgguñ ko ci mbir mi. waaw loolu lu am solo la boo xam nga Amadou góor bi gis nga ñi ngay wax boobu ba léegi góor yi génnuñu wax. ñële génnuñu wax. wax ju du mun a bari te ñoom ak Saliou neexoo. Gambie itam foofu la ñooñu ñëwee. suuf dugg fi. ñooñu itam ñu ngi woon mission ñu ngi Gambie. so Gambie itam di si mun a tekkaaral léegi li si des muy nguur dafa am lu nga xam ne li si suuf la ko dee toppatoo tey lii feeñ na si bu ko sa time boobu noonu ñoom ñaari nguur yëpp ñu ngi ne ifin Sénégal seen nguur sax dafa ay seen média ñu toog ko baaxul li si nguur li si ama ko bon nit ñi xam ko sax si média Gambie spécial ay Africa TV ba sax nguur sax mënoon naa dem amoon na si sax taxawaay foog ne taxawaay ay Africa bi mais bi dina xajamal waaye tey looloo tax ñi xam soxla Sadio loolu tax Sadio wax leen tey lu mu bugga te condition yooyu mu wax ci ay Africa condition yooyu noonu bokk na si agreement yi am nga feeral nañ ko feeñalu ko number one dafa nekk ne troupe boobu dafa jógee kanaa ñoom ñu ñàkk faa jógee ñi xam ne bokku si wala comme ni ko tag foo si waxee dinañ tëddee jaaxaar du am kumba ndey am ndey kumba amul ndey loolu nag su naree am mooy ne ñuy duggoo ko génne dina leen bàyyi
tëddee jaaxaan bi yëpp loolu la bante yi Gambien si doon dem di jëli fa Sénégalais yi troupe bu nekk fooñi boyaam dootuñu am right aya trop suusu because loolu is not their concern nekkul seen duty pour ñu lijjanti loolu ci biir réew mi fii benn loolu bu fekkee ne nekk suñ gisee loolu stop mu ngi amaat ñu xam ne loolu kon gars yi tëddee nañ jaaxaanaay ñu xam ne loolu bokk si mission yi nag ECOWAS waaw loolu bokk si mission yi ECOWAS troupe boobu li leen fa war a def mooy pour ku nar a ñëw daanu si kaw réew mi wala ku mën a indi xajamal si sécurité Gambien fa naa loolu la woon te loolu amul foo ñi Casamance yàgg na mosuñoo dégg comme 24 janvier li fa xew mu xew fa ba tey doomi foo ñi di dawee si dëkk yi di ñëw si komba fii wala mënatuñoo dellu nga gis fuul kër mi empty loolu absolument ok dina doy waar trop léegi loolu am na solo léegi gis nañ Salif Sadio ñaari yoon mu génnaat tey ñàkk a teewam ci mbir ci jotaay bu mel nii bi nga xamante ne si lañ war a nangutu finally pour ñu def formality sign mu ñàkk a teew moom waaye ñu ne ndawal buur la waaye moom ñàkk a teewal ci bés bi est-ce que dana am lim wàññi wala daanaka moom ku fa teewal mun nañ jàpp ne tamit dafa mel ni moom moo teew. no xam nga movement la ñii dañ day am advice comme ni président si day amee advice mun nañ ko advice mu toog ko kilifa la moo dogal jotul sax muy ñëw si ground bi dafa xalal sax wàññi moom ab kilif taate waaye dayo bu mu am si mbir mi parce que daf si am dayo because moo amoon atu yi moo téyewoon buum bi soo léegi nag da ngaa gis génn na wax mbiram time boobu nga dënn la doon waxee soo léegi nag comme que release bi nii du necessary moom mu ñëw fa mun naa am advice ba waaye opération commande am ku important la ebal ko xam na ni moo amee mbir yëpp kooku la ebal tey kooku ñëw joxe yëpp waaye si kàddum la soo absolument si mouvement bi si doxalin pour moom tam dayoom mu téye ko mun naa ñàkk ñëw si bis bi kon li si gën a important mooy ifin bu yónni woon sax benn lu ndaw sax waaye as far as release neen gars yi rek loolu mooy mission bi nga xam ne loolu la si Gambie doon dox te am na ko si loolu am na Sénégal doon xaar te am na ko kon génnam ñàkk a génnam amul problème waaye pour mu garder dignité am pour mu garder tam kilifte tam mu ñàkk a ñëw si la gën a kilifte gi di gën a am solo ok léegi lii fan la bàyyi diggante Gambie ak Sénégal ak rebelle yi parce que MFDC ñoom seen am na yu ñoo sàkku ci nguuri Gambie li nga foog ne loolu moo war a nekk taxawaay suñ kilifa yi parce que coow li bari na ci mbir mi Gambia tey musi toon laale ak lii waaye tey ECOWAS bi nga xamante ne dañ am mission ci réew mi ñëpp xam ne fexe jàmm ci réew mi loolu am tamit aar président bi ak comme ni nga ko waxee tey ñoom ñu ngi jaarale fii ba tey lii diggante bi ñu gis nu mu demee waaye balaa ngay tontu loolu ñu delloo ak Ousmane mu ngi ci line bi dafa delluwaat Ousmane jërëjëf léegi ñu gërëm la santal bu baax ci liggéey bu am solo bi la ñu bëgg a tënk rek comme ni nga koy waxee léegi nii ci waxtaan bi ci kàllaame nasaraan mun ngaa confirmer ne li ñu doon xaar tey am na mooy soldat Sénégal yi nga xamante ne jàppoon nañ leen bàyyi nañ leen ci ndaje bi nga xamante ne teewoon nga fa tey. jërëjëf Amadou kon niñ ko noo ko waxee rek Sénégalais economic soldier yi nga xam ne sax yooyu lañ MFDC forces yooyu lañ téye woon tey nag bàyyi nañ leen si jamono yu nekk di wax nii sax baa ngee xool en convoy bi because ñi ñëpp ñoo nekk si benn line bi te soldier yi ñu ngi leen di yóbbu boori Banjul fu mu nekk nii nag xamanguñ nag soldat yi ndax dañ leen di yóbbu Sénégal wala leneen waaye fu mu nekk nii nag xamanguñ but basically loo xam ne sax moo xew si place bi nga xam ne sax foofu lañ doon waxtaanee seen mbir bi moo di nekkut si biir Foni nekkut si biir like si diggante Foni ak Casamance la nekk. te tey fu mu nekk nii bàyyi nañ soldat yi te si joxewuñ any condition lu tax sax ñi bàyyi leen waaye wone nañ ne ñoom dañ leen bàyyi on humanitarian grounds ngir ne ñoom di MFDC forces yi sax ñoo nañ wone ne ñoom duñ ay rebelle wala sax ñoom duñ ay bandi yi nga xam ne sax dinañ nekk di saaca si biir àll bi waaye ñoom dañu nekk ay soldats yi nga xam ne ñoom luñ nekk di ut mooy gis ne Sénégal Casamance am nañ seen freedom ñoom loolu lañ nekk di ooyee seen boppa ñoom ñu ne ay freedom fighter lañ so ñëw nañ gis ne like 7 soldiers yi ñëw nañ leen parade waaye balaa ñu leen di bàyyi nag gis nañ ñi nga xam ne sax ñooy presidential task force ngir ne lii yëpp bu mu commencé si weerum January 24th of January président bi dafa taxawal lii di presidential task force yi nga xam ne sax ay security head yi nga xam ne mu nekk si biir réew mi ji bàyyee ko GAF Gambia Police Force ak SIS
ñoom ñëpp bokkoon nañ si special task force bi te ñoom luñ woon seen liggéey rek mooy gis ne ñu investigate ñi xam lan moo nekk si gannaaw problème bi yëpp te bokk na si ñi nga xam ne sax ñoo tax ba négociation bi mu mun a happen mooy presidential task force bi so si kaw loolu nag balaa gars yi ñu leen di release jox nañ leen ay kayit yi nga xam ne dañ ko signé pour wane ne ñoom bàyyi nañ ñi because di nga war a understand ne Senegalese government bi ak separatist movement of MFDC si jamono yi ñu nekk nii gars yi ñu si lii nga xam ne ñu ngi ooyee peace talk waxtaani jaama bi nga xam ne sax mu ngi xew Rome Italie pour gis ne nuñ mën a saafare xeex bi nga xam ne moo nekk si diggante ñoom seen diggante ak Senegalese government bi nag ñoom nag MFDC forces yi ñoo nañ leeral ne ñoom nekkuñ di xeex ak Gambia bi tamit nekkuñ di xeex ak ECOWAS ñoom ñu nekk di xeexal mooy Sénégal te ñoo nañ ñaax nguuri Gambia pour ñu génnee seen gémmiñ si ñoom seen problème bi nga xam ne boobu lañ am suñ seen diggante ak Sénégal pour gis ne seen mbokkayaa bi su mun a continuer because wane nañ ne Gambie ak Sénégal ay mbokka lañ te suñ Gambie bi suñ naree dugga si problème bi na nekk loo xam ne sax mun naa yaaxa seen mbokkayaa bi waaye kon niñ ko leelalee rek bàyyi nañ 7 soldiers yëpp loolu nekk na li nga xam ne dëgg la bàyyi nañ leen ta lu nga xam ne sax seen mobile yëpp jox nañ leen ko ñoom because MSDC force bi dañu wone ne ñoom duñ ay sàccakat ñoom ay freedom fighter lañ so loolu mooy seen liggéey. ok loolu am na solo yaa ngi tudd nga seen mobile gis nañ ko seen ay montor ak tamit ñoom waxtaan bi fan la dooree ba tey ñu gis ne baañ nañ leen loolu mu nekk la am solo waaye lan moo ndax lu mel ni comme seen ay jumtukaay yu mel ni comme ay fetel ak yu mel ndax loolu tamit bàyyi nañ ko ak seen moto buñ jàppoon ndax loolu delloo na leen ko ak tamit ci lan lañ sign ci kayit bi ndax xam nañ exactly lan lañ binda nangatoo bi naka la demee donte ne wax nga ne sax putuñ ay condition wala teguñ ay condition ci kayit waaye ndax xam nañ lan lañ sign exactly. waaw Amadou jërëjëf si laajte bu am solo boobu noonu su ñëwee si wàllum seen yeneen bagage yu mel ni kon ay montar ay bulletproof ak helmet yi yooyu nag nekkoon na li nga xam ne sax yooyu ñëw nañ ko nanguwaat seen loxo kii na ñoom ñi ngay wone ne sax ñoom seen xeex bu nekk di am si ñoom xeex bi nga xam ne moo nekk seen diggante ak Sénégal si at yu passé nii jot nañ siis lu bëri si ñëwee si wàllum helmet ak lii di ay bulletproof waaye tamit ñoom lu leen gën a jaaxal mooy ne yi nga xam ne sax soldats yi ñu ngi ko sol ñu ngi wone ne like armée Sénégal soldiers of Sénégal so loolu moo leen gën a jaaxal because ñoom dañuy come to the conclusion ne ECOWAS forces ñoo leen nekk di ñoo leen ñëw xeexal waaye buñ xoolee seen montar yi ñu ngi fa gis armée Sénégal te loolu lu may firnde rek mooy soldats yi Sénégal so loolu moo tax gars yi ñu jël seen wocc yi ñu ne dañuy jël ay jumtuwaay pour seet ndax wocc yooyu noonu dara nekkul seen gannaaw because da nga war a understand ci 21st century bi lañ nekk te mun nañ am ay traces ci seen biir montar yi te loolu nekk na li nga xam ne ñoom ñu ne seen security diñ ko caaxaane because loolu mun naa nekk li nga xam ne dina threaten seen security te loolu dina leen sonal trop moo tax ñu jël seen helmet si seen bulletproof si ak farada sabo takkingo farafela sabo sida tonko otoy faro kuma datu mome sa ko sanji folo dala sanji fo nyomen karate wala ni marate magi mai ne di mulen ni chaw sama nu moya bulo bula dimba kono ay ne kunto muta bulo la ya wulindi aya landi tunka mo kan sama saboli be yela kemba kika dunia sama liya sakane ne kai nogi kanko dada sida kan mandin nu folo do mu fara guru kan tel ti sor jankan de fama nu mo nu kan jalan nal bamba kabila tan din sabo woli be ye nu yake mandin nu mo kan de nu kan jalan nal ali nu moli kili nu kan jalan nal danjo nu moli ya nu kan jalan nal si se nu mol nu kan jalan nal ko nyira nu mola nu kan jalan nal ture nu
molia kanjana nyina kamara no mola kanjana fanne no mofile kanjala kale kuruma no molia kanjamu da no bailo no mokili kanjana urana kanjala tun kangabe kombo berikama kande bambangana tun kangani mbayam imanu ya sunya ma tombo ma padia para kuru kande bon singala muini mandin no kande ba kanjora no mole tun kanjana tumanna no molo tun kanjana ya fuladu no mokili tun kanjana nyina nyamira no mola tun kanjana jara no molo tun kanjana